zile wizara ambazo zinahusika waweze kuafikiana. Kwa hivyo huu mgomo wa national utaendelea kulingana na sisi na kulingana na mahali yale mazungumzo pali yamefikia. Dismissal letters tumezipata, lakini I want to assure our members that the dismissal letters are inconsequential kwa sababu hazikufuata sheria, hazikufuata zile taratibu za mfanyikazi akiondoka mahala pake kwa kazi kwa sababu ya malalamishi dhidi ya mwajiri wake, hawakuzifuata. So they did not follow the law, they did not follow the process of disciplinary process, na hata ile court order waliquote katika dismissal letters, that court order was not for county government, was not for county strike, it was for the national strike. Na ile order ilipeanwa ilikuwa ni ya Nairobi Metropolitan Services. Kwa hivyo the court order that they quoted was null and void. It is not applicable to us as nurses of County Taita Taveta. Na tunaomba mwajiri wetu aangalie the decisions that they are making. They could be making a lot of wrongs that cannot be righted by making many more wrongs. Mwajiri wetu atuite kwa meza, tuketi na yeye kupitia kwa COG na hata hapa kwa county. Sisi tuko tayari siku yoyote tuketi tuzungumze na wao. Kusema hakuna pesa ambazo ni za kulipa wafanyikazi, tunaona hapo hata tunadanganywa peupe. People who have money for running around the country doing their politics and their projects, lakini hawana pesa za kulipia mhudumu wa afya insurance. Hawana pesa za kulipia mhudumu wa afya life cover. Hawana pesa za kulipa mhudumu wa afya risk allowance. Mkielewa ile hatari iliyoko katika hii huduma yetu tunayopeana. So we are surprised. How can the government say they don't have money? The government can never ever be broke. Na I'm sorry to say, kama serikali inaona iko broke, wakuje kwa wananchi, waambie wananchi hatuna pesa na kila huduma yote isimamishwe, na tuulizane sasa tutaanzia wapi kujitawala kama Kenya. Manake if the government is broke, then we have no business having a government that is broke. Asante. Kwa Taveta County iliingia mkataba na NHIF Taita Taveta branch, and kuna mahali walifikia wakapewa invoices, contract wakapewa, malipo wakapewa hizo estimates, na walikuwa walipe, najua walikuwa walipe pesa ndio tuweze kuenjoy, na by that time wako wamelipa, but najua pia waliongezewa muda mpaka Januari, siwezi kumbuka kabisa tarehe ngapi, lakini niko na uhakika mpaka leo hawajalipa. They were to pay 30 million by December. I know they have not paid up to date, and therefore we are at risk. Even the minimal benefits that we enjoy, even from zile deductions zetu other than the top up zile wanaweka, they might not be there at the end of the month, and unless the county government waende waone hiyo mkataba waliingia na NHIF. So lingine lilikuwa ni mambo ya how to challenge them dismissal. Okay. Hii mambo ya kuvuta wafanyikazi kazi wakiwa mgomo, nafikiri si swala ambalo liko na msingi kisheria, si swala ambalo mtu yoyote ako na nguvu ya kufanya haya mambo ya kuvuta mfanyikazi. Wakati wazi watu wanajua ilani ilipeano, makubaliano hayajafikiwa, kuna mazungumzo yamekuwa yakielewana. Zaidi ya hivyo serikali kuu ilikimbia kotini tarehe 17 na wakapewa mwelekeo na koti tarehe 18 ya kwamba masuala yenu a conciliation itatengenezwa, ambayo tayari ilitengenezwa. Wamekuwa na mazungumzo na wakapewa muda mpaka tarehe 28 mwezi huu hiyo ripoti waipeleke wapi? Kotini. Kizungumkuti kinakujia hapa ni kwamba
kati ya zile institutions za serikali zilichaguliwa ambayo ni COG, Ministry of Health, the Labor Office, SRC and the Treasury Office, wameenda wakaelewana, lakini wakati inafika na wakati wa kutia sahihi mkataba, kuna baadhi ya institutions za serikali zinasema hazikuhusishwa, na kwa hivyo wamedinda kuweka sahihi mkataba. Huu mkataba kwa sasa vile tunaongea uko wapi? Kwa Wizara ya Leba, huko National Office. Na nafikiri hata mliona jana waziri mwenyewe wa Leba akisema kufikia tarehe 28 huenda wakapata mwafaka kulingana na ile agreement. It might be a certificate of agreement of disagreement. What I deposit pale kotini, and I know the judge will make a decision. Haya mambo ya kusema ati kuna court order yoyote ambayo tumeikiuka sisi kama wafanyikazi, hiyo court order hatuijui na haiko. Ni kitu nataka kusema wazi, na kwanza ni makosa kubwa sana ambayo serikali inaweza kuwa ina court order ambayo sio yao. Tuko na court order yetu ya Lady Justice Maureen Onyango ambaye alitoa order zake, na kuna court order ilitolewa na Justice anaitwa nani ambayo ilikuwa ni Nairobi Metropolitan. Hiyo si kesi ambayo tuko nayo na uhusiano, na ni kesi ilikuwa inaendelea hata kabla tujaanza mgomo wetu. Na ikiwa hiyo ndio basis wanaitumia kwa kufuta wafanyikazi kazi ambayo ni mambo yako kotini, tunasema ni mambo ambayo ni prejudicial and unprocedural, na haiwezekani kwa hii Kenya. Wafanyikazi wako na haki ya kwenda mgomo iwapo hawajaelewana na mwajiri. Nataka kusema hivi kuna mgomo sisi ile tuliitisha kama county, na kuna mgomo ile iliitishwa na national government. Masuala yote inakuwa handled centrally. We need to have one center of command. Hatuwezi waeleza yale mambo yote tunapanga kuchukua hatua, lakini tayari tuko mbali sana na haya mambo, kwa sababu unajua mambo mengine tukianza kuyaongea kabla haijafanyika nafikiri yanakuwa si vizuri. But nataka kuambia wafanyikazi wa Taita Taveta kazi zao ziko na zitaendelea kukua. Hakuna mtu wako na nguvu ya kuvuta kazi. Kuna mambo mengine maybe tutakuja kueleza baadaye tukisha discuss na vitengo fulani vya serikali. Lakini tumeona hizo show cause letters kwa mitandao, tumeziona kwa magazeti, hata hizo habari tumeziona kwa magazeti. Tumeona dismissal letters kwa magazeti, tumeziona kwa mitandao, na hakuna mfanyikazi hata mmoja aliyeitwa kwa kikao chochote akaambiwa alitoroka kazi. Na hakuna mfanyikazi atatoroka kazi akiwa kwa mgomo. It is official, we are on strike. Nataka kusema hivi, baadhi ya grievances ambazo tulipeana kwa ilani ya migomo yote ya county na hata ya national, mojawapo ilikuwa ni wafanyikazi hawatoshi. Nataka kuwapa mfano. Kwa mfano, tuko na gap ya over 300 nurses kwa hii county. At the moment tuko na strength tuseme ya 446 na the required ni 710. Kwa hivyo wakiwa wanaandika watu tutakuwa tunasema they are filling the gap ili inatakikana, lakini hayamaanishi wanaandika wafanyikazi wa contract ya mwaka mmoja wakuja kuchukua kazi zetu. Hiyo haionekani na itakuwa ni hujuma hata kwa wananchi. Barua, hakuna mtu amepewa barua. Hakuna mfanyikazi hata mmoja amepewa barua. Na basi atapewa barua akiwa wapi kama hako mgomo? Njia sawa na ya kistaarabu, watu wakiwa mgomo huitwa kwa meza wakajadiliana, na hakuna siku suluhu itakosekana. Maana kuna vipengele vya lazima mpaka vitimizwe, na kuna vingine unaweza kuambia tungoje. Kwa majina naitwa Halima Hassan, mimi ni mwenyekiti wa chama cha wauguzi wa branch ya Taita Taveta. Leo hii tunazungumzia kuhusu grievances ambazo tulipea ilani kaunti yetu ya Taita Taveta. Moja wapo ikiwa ni promotions na redesignations ambazo hazijafanyika. Alafu kuna kulipa yale marupurupu baada ya kufanya hizo promotions. Ya pili kulikuwa na zile third party deductions ambazo ni kama vile NHIF, insurances zingine watu wamechukua, loans na mambo mengine kama hayo. Unakuta kwamba pesa zinakatwa kwa payslip lakini hazifiki pale zinastahili kufika. So watu wengi hapa tulivyokaa hapa,
wengi wako na loans ambazo wanadaiwa ambazo zime accrue interest, na wengine hata wamepelekwa kwa CRB. Kuna insurances zenye zimegoma ambazo hazifanyi kazi kwa sababu uliweka insurance cover yako lakini hujakuwa ukilipia vile inavyofaa, zikakuwa suspended. So we are facing a lot of problems regarding that. There are people who have no personal numbers as we speak. Mtu ameandikwa kazi lakini hajapewa ile namba ya uajiri. So mtu kama huyu hawezi kupata benefit yoyote. Kwanza payslip yake haiko constant. Unakuta wanalipwa leo, analipwa shilingi hizi, kesho analipa pesa nyingine, hawajui the salary that they're supposed to be paid. Pili, hawezi ku access zile benefits kama vile kwenda kwa bank kuchukua loan and other services. So unakuta kwamba hawa waajiri wenye waliajiriwa kwa contract na wengine ambao wamechukuliwa wakati wa hili janga la corona, the UHC nurses wenye waliajiriwa hawa benefit kwa hizi other benefits. La tatu ni kwamba kuna hii issue ya NHIF tulikuwa tunaizungumzia, hatuna comprehensive cover. Haya ni mambo yetu ya county. Comprehensive cover hakuna. So wewe kama mwajiriwa ukiwa mgonjwa, kupata services ya wewe kuhudumiwa inakuwa shida. Kwa sababu kila ukienda una produce your NHIF card unaambiwa uko na arrears, hujalipa. So you cannot access any service ya afya. So unakuta kwamba tunadhalilika hapo. Unakatwa pesa lakini hupati manufaa na ile pesa yako yenye imekatwa. Hatuwezi kusema sisi tunahudumiwa kiafya sisi wenyewe wafanyikazi wa afya. So unakuta kwamba we have that problem in this county. The other thing is, sisi tukiwa wagonjwa, pengine mfano nahitaji kulazwa, hakuna wodi ya mimi kulazwa. Inabidi pale pale ninapohudumia wagonjwa wangu nitengewe kitanda pale unawekwa. That is ni mambo ya aibu sana. Wewe jana ulikuwa unamdunga mgonjwa wako sindano ama unamwekea catheter ya kumtoa mkojo. Kesho wewe ndo umelazwa pale unawekewa catheter wagonjwa wako wakikutizama. Hiyo kweli ni ustaarabu? Unakuta kwamba ni madharau ya hali ya juu. So we need a place where mimi nikiwa mgonjwa kama mhudumu wa afya naweza nikalazwa nikahudumiwa in privacy, so that kesho kutwa nimetoka naenda kuhudumia mgonjwa wangu nikiwa bado I have that dignity, I'm the service provider. Lakini unaona unadhalilishwa sana, unawekwa pale pale katikati ya wagonjwa. Oxygen ikikosekana hata wewe hakuna oxygen. So how mimi naeleweka vipi kwa wagonjwa wangu kesho nikirudi kazini? Unakuta kuna kuaga na ile issue ya kudharaulika kiasi. Daktari juzi tulilala naye hapa alikuwa anajikojolea. Are you getting the picture? Ni mambo ya aibu sana. Jambo lingine ni kuhusu hii mambo ya ICU. Nimepata corona, naenda wapi? Mimi mwenyewe niko at risk kwa sababu sina the relevant PPE natakana kutumia. PPE zenyewe ni hii mask peke yake unavonikuta nayo hivi nikiwa hapa barabarani. That is the only PPE we have. Kuna PPE nyingine tunatumia jamani? Hakuna. Sasa imagine hizi corona tumesema ni droplets. Wamesema inaweza kuingia kwa mdomo, ingie kwa macho, ingie kwa other sources, si ndio? Mkono wako mwenyewe unaweza kucontaminate. Sasa kama sina zile gauni za kujiprotect nizuie nguo zangu, ile nguo nimefanyia nayo kazi, nimeshinda nayo mchana kutwa nikihudumia mtu, ndo narudi nayo nyumbani, nenda nikapeleke corona kwa watoto wangu na jamii yangu kule, na yoyote yule nitakutana naye njiani. Kama nimepanda basi naambukiza mtu, manake we are at risk. Unahudumia mtu hujui amekuja na tatizo gani. Hapo nafikiri nafahamika. Jambo lingine ni hili. Tulikuwa tunazungumzia mambo ya payment of salary arrears. Kuna watu wenye wako na arrears walipromotiwa kitambo lakini hawajapewa arrears zao. They are doing things, wanafanya mambo kuchagua selectively, huyu apewe, huyu asipewe, huyu apewe. Sasa we are not at par. Wewe unaona mwenzako mlikuwa naye amelipwa, wewe umekaa kila ukiitisha hulipwi. Kwani utafanya kazi na roho safi? Hautaweza kufanya kazi na roho safi. Kwa hivyo wewe huduma inakuwa compromise because of these things. There is a lot of divide and rule as we speak. There are those who are taken care of, there are those who are not taken care of. Kwa mfano, nikipeana mfano, serikali yetu imekuwa ikitudharau sisi wahudumu wauguzi specifically.
kwa sababu tulienda mgomo na nani? Madaktari. Tukaenda mgomo na clinical officer. Tukaenda mgomo na wale wengine wote. Unakuta kwamba the first person wali deal naye ni nani? Daktari. Daktari anashinda hospitali mchana kutwa. Waliporudi kazini, tuliona hospitali zikifunguliwa? Hatujaziona. Wako paka hivi saizi. Na kama kuna madaktari kazini, wagonjwa waende wakahudumiwe vile inavyopaswa, si ndio? Wa pili wakahudumiwa ni clinical officers. Although they were ni kama walidanganywa kiasi, lakini walisainiwa wakaambiwa wakaondoa mgomo wao, wakarudi kazini siku mbili. Walipo realize kwamba wamekuwa duped, wakaregea back kwa strike. Sasa huyu ambaye anashinda na mgonjwa asubuhi, mchana, jioni, usiku anakesha naye, ndiye anayedharauliwa. Paka hivi sasa mkataba wa kuelewana wa maelewano uliwekwa pale, lakini hawataki kuweka sahihi ili tupate kufanya nini? Kurudi kazini. Watupatie yale marupurupu yetu. Tumeuliza, tulikaa na wao tukanegotiate, si kwamba hatujakaa. Ofisi zetu, national office whatever ya nurses, ilikaa na all the stakeholders, waliagiziwa wakae nao, waka agree hii pesa hii haiwezekani, they had to come to an agreement. Sasa ile mkataba umeandikwa, kuweka saini imekuwa ni kazi kubwa, lakini watu wengine kuwekewa saini inakuwa. Kwa hivyo mjue hilo tayari lina send a message kwamba we are not important in the healthcare service. And that person who is taken as not important is the person who gives the most of the healthcare service. Sahi watoto hawezi kupewa chanjo. Sahi wagonjwa hawezi kulazwa kwa sababu hakuna muuguzi. Sahi hata hiyo theater operation haziwezi fanyika kwa sababu hakuna muuguzi. Hakuna kazi yoyote inaweza kufanyika bila muuguzi. Daktari akikuandikia hivi, ameandika amemaliza, nani ataenda kupeana ile dawa? Hakuna. Tunaelewana? Who to give and who not to give. Not necessarily ati wewe ni wa kabila hili ama wa kabila hili. There's a lot of, sasa I don't know, is it this one is more close to me or I don't know. I don't know the criteria. That one you will have to find out. Na unaongea mambo kwa hamna PPEs, hamna the required gears. So far ni mambo ya corona, unaonaje kuhusu hilo swala? Hizi gear tumesema is supposed to be a full combat, eh? Kuna ile ya kuvaa uzuie nguo zako. Kuna goggles za mask ambayo inatakana ikuzuie na upate hewa as well. Unajua sasa hii kwa mimi mwenye miwani pia napata shida, maana kaambukize mwingine lakini upate hewa ya kupumua. So those are the PPEs, na gloves za kutosha, na pia ikiwezekana count ilikuwa imepita 300. Na tokea tuende kwa mgomo hatujui, manake kuna wengine, si tunaeleza kwamba kulikuwa na mmoja wetu alishikika na corona paka akabidi alazwe na akakataliwa kila mahali. Yeye alishikwa na corona na hakuna oxygen na nini, ikabidi sasa tufanye miujiza tumtafutie mpango. So the thing is, hatuna hivi tunavyokuambia, ukituona tunasema haturudi kwa sababu hatuna the relevant PPE. Maisha ya mtu bwana ni muhimu, you cannot replace maisha. Nikivunjika mkono naweza nikanunua prosthesis ama vitu vingine, lakini uhai jamanini unanunuliwa mahali, hakuna soko. So I have to protect myself so that I can protect the others. Lakini kama mimi mwenyewe nashindwa kujiprotect, hata hao wengine nitaweza kuwa protect kweli? Inakuwa tatizo. From my wife to my youngest kid, corona is real, and corona is taking away life of people and health workers especially. I thank God I survived, and most of my colleagues here. But once health workers don't have the right and appropriate PPEs for the right working places, then the chances of them getting corona is very high. The chances of them dying is 50-50. Therefore, when we say we want the right PPEs, they are serious issues. When you say we want comprehensive health cover, because I know the government has never catered for my bill and my family, I catered for my own bills. Same to my colleagues. And therefore, these are really issues. We are not trying to be dramatic. We are not trying to sensationalize any issues as the government purports. These are real issues.
You only hear of big dignitaries when they die. It's when it's like they are mitigating. But corona is even killing the common mwananchi. And if the common mwananchi dies, and maybe dies at home, who knows what killed this patient? We are the one who sees this patient. Hawa watu wakitoka nyumbani, the first contact ni sisi. When they are admitted, sisi ndio tunakaa nao. Kwa hivyo tukisema tunataka N95 and KN95 in appropriate place and adequate, si unipei KN95 from morning nikuje kuitoa kesho. You know, hivi tu inakuwa tunaomba nikishamaliza procedure kama vifaa ziko nipewe nitumie na zikisha tujue zimeisha. Najua tunazaongea mengi kuhusu hiyo, but I wanted to say that corona is real and health workers are really suffering. And the money that we are being asked in private facilities, like I remember in Georgia we were asked for 200,000 cash money for us to access a COVID patient bed. Who pays for this? And remember, you're not alone. You have a family. Kwa hivyo hii mambo tukiongea si jambo tu la mzaa, ni jambo liko serious sana. Na najua kwenda mbele serikali isipochukua hatua, it is going to cripple health workers, and if health workers are crippled, the health services will be crippled more. Asanteni. Number ya wangapi ambao yeah, so far by the time we are going on strike, I know we are more than 33 nurses, there are clinical officers, their number I can't remember, and doctors. Generally, there were around 50, almost 50 health workers who by that time had contracted. But again, remember, they had scaled down the testing. That is another issue. Because, you know, if you suffer silently and you recover silently, that means when you say corona in the community, that means the spread is there. It is only that, you know, Mungu anatusaidia na nasema hivyo. Mungu hivi kwa hilo swala. The government is just ignoring the plight of their employees, the plight of their workers, the plight of nurses. Kwa sababu miaka nenda miaka rudi, mambo ni yale ambayo tunayoyazungumzia. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kufanywa kama jambo la wakati mmoja na liondoke. Kuna mambo mengine ambayo ni process, ambapo kila mwaka baada ya miaka yatajirudia, na ambapo we know the government has the machinery and the systems to function and the systems to address the issues that affect their workers. Si kwamba serikali haina uwezo, na si kwamba serikali haijui kwamba kuna haya masilahi ya wafanyikazi, lakini ni kupuuza. Na pengine pia wale washauri wa serikali na viongozi pia, they have not put the health workers, hawajapea health workers kipaumbele na katika kuaddress masilahi ya wafanyikazi wao wa afya na pia wafanyikazi wote katika kaunti. Manake mambo ni yale tangu miaka 10 iliyopita. Since devolution we have been talking about promotion. Since devolution we've been talking about NHIF. Since devolution we've been talking about that party remittances. Since devolution tunaongea yale mambo kila siku. The right place for me to work, the right place for nurses to provide their services. Hiyo ni jambo tunazungumzia kila siku. Na serikali imepuuza kiasi kwamba sasa hata hali imekuwa mbaya zaidi, manake kila siku challenges tofauti zinakuja. Hatukuwa na corona 2019. 2020 corona imetushika tukiwa bado tuna shida, tulikuwa tunazungumzia mambo ya miaka 7 iliyopita ama hata zaidi ya 10. So the government is just being ignorant. The government is not taking seriously their role. Na kama muajiri, they should know their responsibility to their employees.